என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா எத்தனை தவம் செய்தேனோ எத்தனை தவம் செய்தேனோ நின்னருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா எத்தனை தவம் செய்தேனோ நின்னருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ. யத்பூர்வம் ஸ்ருதிபாரதர்ஷி திஷணோ த்வைபாயனோ த்யாருஹத் பశ్చాத் போதகலாவிதூததிமிரः शङ्कापः शङ्करः तत्सम्प्रत्यखिलावनीतलजुषाम् आचार्यसिंहासनं देवत्वां प्रतिवीक्षते नरतनो गीर्वाणसेनापते सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि. देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनं सोऽहं स्फूर्तिदया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अफाललोचनः शम्भुः द्विबाहुरपरो हरिः अचतुर्वदनो ब्रह्मा भगवान् बादरायणः. चतुर्वदनो ब्रह्मान् तोडंगुम चतुर्वदनो द्विबाहुरपरो हरिः. चातुर्मास्य आरंभम இன்னைக்கு நாளை வந்து நம்ம குரு பௌர்ணமி அப்படின்னு கூப்பிடுறோம்.
இல்லை இல்லை மிஸ் பண்ணிக்கிறேன். குரு பௌர்ணமி ஆஷாட மாசத்தில் இருக்கிற பௌர்ணமி நாள். ஆஷாட பௌர்ணமி, வியாச ஜெயந்தி, இதிலிருந்து ஆரம்பித்து இருக்கக்கூடிய 4 மாதம் சாதுர்மாஸ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறது. 4 months from today. Generally it is from Ashada Pournami up to Kartika Pournami. So these 4 months are called Chaturmasya. And for Grihasthas also Chaturmasya is there. சன்னியாசிகளுக்கு மட்டும் இல்லை, கிரகஸ்தர்களுக்கும் சாதுர்மாசிய அனுஷ்டானம். அது சாதாரணமாக ஆஷாட ஏகாதசியிலேருந்து ஆரம்பித்து பண்ணுறது. அவளுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுங்கிற நியமம் விரதம் கிடையாது. ஒவ்வொரு மாதம் சிலது சாப்பிடப்படாது. ரிஷிகள் கிரகஸ்தனை பொறுத்தவரை சாப்பாடை கண்ட்ரோல் பண்ண அப்புறம் வச்சுருக்காங்க. ஃபார் எ ஹவுஸ் ஹோல்டர் they have put control over food. First month one food, second month something else, third month. First month it is all vegetables cut. Then second month milk, then curd, then this பருப்பு வர்க்கை என்ன சொல்வாங்க, pulses. So like that this Chaturmasya Vratam. But general rule for sannyasis is when the rain starts, they stop moving. People think that it is from Guru Pournami. Actually it is not like that. When the Pravrishi Prani Sankulam Vartma Drishyate, when the Pravrit Kala, மழைக்காலம் வந்துடுத்தானா யாத்திரை இல்லை. ஏன்னா நிறைய ஜந்துக்கள்லாம் யாத்திரை பண்ணின்னு இருக்கும், பாம்பு பூச்சி எல்லாம். இவா நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால அதை ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது, அஹிம்சார்த்தம். பின்ன கஷ்டமாக இருக்கும் யாத்திரை, அதனாலேயும் எல்லாம் நதிகள்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும், அந்த பக்கம் தாண்ட முடியாது. இதனால் யாத்திரை பண்ணிட்டு பதயாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிற யதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி. இப்போ நம்மளாம் பதயாத்திரை பண்ண ஒரு ஆச்சாரம்தான். ஸோ the Chaturmasya Vrata is generally a time when the Grihasthas will benefit by the stay of sannyasis. Otherwise the monks, they will be moving about, constantly moving about, and very strictly Gramaika Ratra Vidhi. They will stay in a village only for a night or 3 days, like that. So these 4 months or 2 months, because in south it is 2 months, in North India many places they have it for 4 months. The 2 months means the Paksha. There is a Veda Vakya which says Paksha Vai Masaha. So Paksha Vai Shruti Chodanat. That is the Varata Sankalpa. So these few days they don't move about. Generally, if you are moving about, staying in one place becomes tapasya. So stay in one place, have a daily routine, discipline, satsanga. That is what is being done now.
So from tomorrow onwards, today we have just a general satsang. From tomorrow onwards, every day 10 to 11, Vivek Chudamani satsang will be there. Pratidinam Vedanta Vicharam என்றது இதுதான் சன்னியாசிகளுக்கு அதுதான் தர்மம், யதிகளுக்கு அதுதான் தர்மம். திருவண்ணாமலைக்குன்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கிறவாள் எல்லாத்தையும் கேட்டகரியில் பட்டவா தான். கனக்கம்மா சொல்லுவா, பழத்தை தின்னு கொட்டையை போட்டவாங்க. வேற ஒன்றும் உத்தேசம் இல்லை, பழத்தை தின்னு கொட்டையை போட்டவாங்க. வேற எதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? ஆசுப்தேகே ஆமிர்தேகே காலம் நயேத்து வேதாந்த சிந்தையா. As long as you are awake till you sleep, spend your time in talking, thinking, meditating on the Atma Vidya. If you have to talk only about that pure truth or God or self, whatever you may call. If you have bhakti, speak about Bhagavan, nothing else. Tat chintanam, tat kathanam, anyonyam tat prabodhanam, etadeka paratvam cha brahmabhyasam vidurbudhaha. Thinking about it, mutually recollecting that. In bhakti, in Bhagavata, Narada says, a saint is inwardly enlivened with that bhakti, samadhi, and he kindles the same in the listener also. So, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मितः अघौगहरं हरिम्. Actually in satsang I wanted to finish as soon as possible because its heat is there, no? Samsara tapa taptanam chitta sheetalamarudam. So this samsara tapa is there. So in between you have this oasis. பயங்கரமாக சுடுறது, நடுவில் கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு தண்ணியில் இறங்கி உட்கார்ற மாதிரி சத் சங்கத்தில். அப்பப்போ இங்கிலீஷில் பேசுகிறது, அப்பப்போ நான் மயில் வாகனத்தை பார்த்துக்கிறேன். சாமி தமிழே சொல்லுங்க, கொஞ்சம் தமிழ். அப்போ உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறது, இந்த பக்கம் பார்த்தா சில பேரை பார்த்தா அப்போ இங்கிலீஷ் வந்துட்டு, அப்போ மொத்தமாக தங்கிலீஷ் அப்படின்னு பேர், தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு மிக்சர். என்ன சொல்லணும்? ஆமாம், சம்சார தாப தப்தான். அந்த தாபத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு கொஞ்ச நேரம் சத்சங்கம் கிடைக்கிறது. யதிகள் சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற யதிகள் கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு ஊரில் இருக்கா. நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறான்னா, சன்னியாசிகள் வந்து தபஸ் பண்ணுற காலம் சாதுர்மாசியம். ஆக்சுவலாக தபஸ் பண்ணுற காலம் இல்லை. ஒரு விஷயம் கூட தெரிஞ்சுக்கணும், பிரம்மச்சாரிக்கு தபஸ் உண்டு, கிரகஸ்தனுக்கு தபஸ் உண்டு, வானபஸ்தனுக்கு தபஸ் உண்டு. எல்லாரும் தபஸ் பண்ணுற ஆசிரமம் அது. இந்த ஆசிரமங்களில் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம்னா பிரம்மச்சரியத்தினால அந்த வேதாத்தியனம் பண்ணி தபஸ் பண்ணுற ஆசிரமம். கிரகஸ்தாசிரமம் அக்னி காரியங்கள்லாம் பண்ணி தபஸ் பண்ணுற ஆசிரமம். வானபஸ்தாசிரமம் ரொம்ப உசந்த தபஸ். ஏதோ பழம் சாப்பிட்டுண்டு காய்கறி சாப்பிட்டுன்னா, சந்நியாசத்துக்கு ட்ரைனிங்கே வானபஸ்தாசிரமம் தான். சந்நியாசாசிரமத்தில் தபஸ் கிடையாது, ரூட்டீன் கிடையாது, டிசிப்ளின் இந்த டைம் எல்லாம் கிடையாது. அப்படின்னு என்ன சன்னியாசி தோந்தின மாதிரி இருக்கிறது. 24 மணி நேரமும் வேதாந்த விசாரம் தான், ஆத்ம விசாரம் தான், ஆத்ம தியானம் தான் அவளுக்கு தபஸ். வேறு ஒன்றும்
எல்லோரும் நினச்சிக்கிற மடாதிபதிகளெல்லாம் பார்க்குறது அவள் லோகக்ஷேமார்த்தம் பண்ணுறா சில விஷயங்கள்லாம், பூஜையெல்லாம். சன்னியாசிகள்லாம் பூஜை பண்ணணும்னு நினச்சேன். சன்னியாசிக்கு பாஹ்ய பூஜையும் கிடையாது. சரியாக பார்த்தா சன்னியாசி பாஹ்ய பூஜை இது மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கிறது அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் ரெக்கமெண்டட் அல்ல. அவளுக்கு நிரந்தரம் பிரணவ ஜபம் மட்டும்தான், ஆத்ம தியானம் மட்டும்தான். அப்படி இருக்கிற சன்னியாசிகள் கொஞ்ச நாளைக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து சத் சங்கம் பண்ணுறது. ஃபார் சம் பீரியட் தே ஆர் அவைலபிள் டு த சொசைட்டி. When we can approach them and get the knowledge. Even Narada in Bhagavata says he got the opportunity to attain that jnanam from the company of sadhus who were staying in a place during Chaturmasya. That time he was a small child. And many great Mahatmas have become like that. Sri Ramakrishna also. He says he got all the knowledge from the moving sadhus who used to come there for Ganga Sagara. And from them they will be discussing, they will be talking. From that he got all that Bhagavatam, Ramayanam, Yoga Vasishta, Upanishad, all the essence. இந்த ஞானமெல்லாம் யதிகள் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற யதிகள்கிட்டேருந்து தான். சஞ்சாரம் பண்ணுற யதிகள் தான் யோக வாசிஷ்டன் சொல்கிறது. சஞ்சாரம் பண்ணுற யதிகள் தான் எல்லா இடத்துலையும் போய் சேர்க்குறா இந்த வித்யையை. அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல போய் இருந்து சாதுர்மாசியம் பண்ணுறது அந்த இருக்கிறவாளுக்கு அந்த பீரியடில் இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். இதுதான் உத்தேசம் சாஸ்திரத்தோட. இனிமேல் இப்போ நம்ம அப்படி நடந்து போகிறவாள்லாம் ரொம்ப குறைச்சல் தான். சாதுர்மாசியத்தை ஒரு தபஸ்யாக எடுத்துட்டோம்னா எல்லாருக்குமே பண்ணலாம். எனி ஒன் கேன் டூ சாதுர்மாசியா. யூ டிசைட் ஃபார் திஸ் 2 months or 4 months. I will every day wake up by 4 o'clock morning. Then take bath thrice every day. Trishavana mudako pasparshi. Formerly, if you take bath thrice in Tiruvannamalai, you will get beating. No water. But the Veda prescribes that kind of a tapasya. Then meditate. If you are not able to meditate, chant the Nama. That is why we made Arunachala Shiva chanting today so much. I wanted to continue it for 2 hours. Because that Bijakshara Japa, Bhagavan has given us that Nama. Bhagavan has given us that Nama as Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. And to get that Nama lit, it needs time. And Poornima has that Nama Sankirtana voice. So after some time, after half an hour only it gets, the fire starts. So that Arunachala Shiva Bijakshara, that Bija mantra, because that is the Bija mantra which gave enlightenment to Bhagavan. Bhagavan says in Ramanacharanatirtha, I just heard your Nama and you were shining forth inside me. Payar ninaithidave. I was just thinking about your Nama, and within me you shone forth as the self, as the Atma, as the Shuddha Chaitanya. So that Namasmarana, by mere recollection of the name, you can attain God. That is being revealed in Bhagavan Ramana Maharshi's life. So,
Namasmarana you can do. This Chaturmasa, these 4 months, I will do so much japa. I will eat only this much. That you have to decide. Oh, how much? Yuktahara. As Gita Bhagavan says, Yuktahara. Yad ayuktam tanna avati. Yad adhikam, that which is more, that creates problem. That which is less, tanna avati, that will not protect. So too much eating is also not good. Not eating also not good. So you can do tapasya with food. You can do tapasya with chanting. You can do tapasya with silence also. And the greatest tapasya, Bhagavan says, is the enquiry of who am I. யானற்று இயல்வது தேரின் எது அது தானத் தவம் என்றான் உந்தீபர தானாம் ரமணேஷன் உந்தீபர. நான்கிறது உதிக்காமல் இருக்கிறது தான் தபஸ்னு. The state where the I thought does not arise. The state where there is pure emanation of spiritual energy. See, that is the secret. Whatever you may do, japa or whatever, you will know. A kind of meditative current remains whole day. How is it possible? Neither, see, not to become too exhausted, not to become tamasic, neither rajasic, to remain in the plane of sattva. So that the jnana vichara is possible, meditativeness is possible. It is an art in itself. That is what Bhagavan meant in Gita by yukta, the word yukta. அது என்னது ஸ்லோகம் கீதையில்? அது இல்லை, அது ஆத்மாவில் என்னது? யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யேவ அவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வகாமேப்யஹ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. When the mind withdrawn remains in the self without any distraction, without any driving out, without any disturbance, either from without or from within, it remains quiet. It is trained, familiar with resting in the heart. Then it is called yukta. It is sitting in the right place. The mind is resting, taking rest. That is what we want. Chittam kulira. Bhagavan says the mind becomes cool, peaceful. Gatir hastam vait. Arunachala, keep your palm, keep your hand in my head and give me that rest. Give me that jnanam and make me rest in the real self. So this is the anugraha that Guru should give. Arunachala is the Guru. In Tiruvannamalai, he is the Guru. Bhagavan said, Kutramutru aruttanai gunamai panittal Guru Guruvai olir Arunachala. He is the Guru. The Supreme Guru is Parameshwara, is Shiva. Shankaracharya says, Saukyopadesham Kuru. Hey Mahadeva, give me a Upadesha by which I will attain Saukyam. Upadesha Mantira Le Upadesha Mantara Purulale. So by the essence of that Upadesha, the mind attains Shanti, Shanti, Shanti. Arunachala is the Guru. Guru Uruvai Olir Arunachala. So, this Guru Poornima, Vyasa Jayanti, because Bhagavan Veda Vyasa has given us everything. Vyasochistam Jagat Sarvam. Whatever we are enjoying is an Uchishta of Vyasa. Uchishta means what? It was all tasted by Vyasa, touched by Vyasa, purified by Vyasa.
So whether it is Puranas, whether it is the Upanishad, Bhagavad Gita, Brahma Sutra, everything, it's all Vyasochistam Jagat Sarvam. So we owe so much to that great sage, that mighty sage. We worship Vishnu, Shiva, Brahma, but actually who is Vishnu, who is Shiva, who is Brahma? They say Bhagavan Vedavyasa is Brahma, Bhagavan Vedavyasa is Vishnu, Bhagavan Vedavyasa is Shiva, because he only wrote all the Puranas and gave an idea about those Devatas. So Achaturvadano Brahma, he is a Brahma without 4 heads. Usual Brahma has 4 heads. Brahma ku 4 thalai irukile, ivarku 4 thalai illada Brahma. Dvibahur aparo harihi. Vishnu has 4 hands, but he is also Vishnu without 4 hands. Rendu kai ulla Hari. Aphalalochana Shambhu. Shambhu Shiva has a Aphalalochana. He has an eye in his forehead. But Vyasa has no 3rd eye. Vyasarukku 3வது நெற்றிக்கண் இல்லாத சிவன். அப்படி இருக்கிற பகவான் பாதராயணா. அந்த பாதராயணன் வியாசர். கிருஷ்ணத்வைபாயனன் வியாசருக்கு ஒரு பேர், பாதராயணன் ஒரு பேர். இதை பற்றிலாம் நிறைய ரிசர்ச் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்குது. பாதராயணனும் துவைபாயனனும் ஒன்று தானா? இந்த ரிசர்ச்னாலே என்ன தெரியுமோ, இங்கே ஷுவராக இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். அதுதான் ரிசர்ச். கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சா என்ன பண்ணுவான்னு, பகவான் ரமண மகர்ஷி தான் அக்ஷரமண மாலையெல்லாம் எழுதினாரா? உள்ளது 40 எழுதின ரமண மகர்ஷி வேறு, அக்ஷரமண மாலை எழுதின ரமண மகர்ஷி வேறு. ரிசர்ச் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ரிசர்ச் இஸ் லைக் தட். பகவான் ரமண மகர்ஷி, ஹவு கேன் ஹீ ரைட் அக்ஷரமண மாலை? Because in உள்ளது 40, nowhere he has mentioned Arunachala. This is how they do research. See, Jnaneshwara, they will do research like that. In Jnaneshwari, there is no mention of Panduranga or Vitthala or anything. So, the Jnanadeva is different from Jnaneshwara. Useless thing. Don't do research in spiritual life. You just merge in the most irrational thing. Bhakti means most irrational. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. What is the reasoning there? People ask, what is the meaning of Arunachala? Searching for meaning everywhere. What is the meaning of Shiva? Why do you want to know that? You taste, enjoy and go. You need a little bit of madness to forget the world. We need a little bit of spiritual madness. Paithiyam patri payanarum yanakkun padamurum arumarundu arulvai. Spiritual life is actually a little madness. That is why madness and spirituality are mixed here in Tiruvannamalai. We don't know whether he is a mad person or a spiritual seeker. Or we cannot say when the spiritual seeker will become mad and when the madman will speak spirituality. That also is possible. This is very, very confusing. No? So, spirituality is like madness in the sense you don't know when the call will come, when you will become inundated. And no rule is possible. People will say you should not enter spiritual life when you are young. Somebody told. And I asked him, can you say that you can become mad only after retirement? See, you have all this duty to do, so you should not become mad now. You can comfortably become mad when your children are all settled, everything is right, then you can become mad. No, that is why Bhagavan said Paithiyam. It is madness. Paithiyam patri. Then you see this divine madness. This divine madness to God, which can dissolve the world, dilute the world. That is needed. Without that madness, the strength will not come.
Otherwise you can see. You will read all the books, convince yourself, intellectually convinced, but you stay at the same place. No movement. And only a mad person can take risk. Very logical person will always think before doing anything. I have seen people in the December, January, they will put mala for Shabarimala. So till yesterday they are not taking bath early morning. So today they have to take bath by 4 o'clock. So with that Vesham, they will be sitting on the bank of a pond. I have seen many like that. Touch the water and it will never, the cold will never go. But you are waiting. How will it go? You will be sitting on the bank and touching, putting your finger and taking, Like that, in spiritual life also, unless you are ready to take risk. Adhyatmamnale appadithaan. Naradar solrar, Bhakti Sutrathila, அது என்ன சூத்திரம் அது? உன்மத்த. They are like mad people. அது வேற பக்தி சூத்திரம் என்னது? பத்தோ பவதி, ஸ்தப்தோ பவதி, திருப்தோ பவதி, ஆத்மாராமோ பவதி, ந கிஞ்சித் சோச்சதி, ந வாஞ்சதே, நோத்சாஹி பவதி, ந ரமதே. Somebody did research on these things and they gave some psychiatric name for that. This is a problem. Because the psychiatric problem also looks same. And this is the risk. No? There was one great mystic, Yogi Krishna Prem, who came to see Bhagwan. And his friend was also a great musician, Dilip Kumar Roy, who has written about Yogi Krishna Prem. So Dilip Kumar Roy asked Krishna Prem, do you ever think that science can help spiritually? Krishna Prem said, never. Because for the science, the world is real. And you are born in it. In spirituality, you are real. The world appears and disappears in you. But it can do one thing. It can convince you that your spirituality is a psychic problem. It will explain everything, demystify everything, take away the spiritual madness from you. And you will be convinced, but you will not be happy. Swami Vivekananda used to say, I will give up 1,000 brains to get that divine madness. Such a brainy person, he says, because I want that. Where you can dissolve this thing, throw away this nonsense of the world and walk out. That is what, see, madness in the sufficient state, what I am talking today is very, very dangerous. When I see Subin, I am afraid. A stage comes where you find that wherever you are, you can become like that. I have seen people who are family people who live in the world, but they are spiritually mad. They have not renounced outwardly. But that madness gives them a very high quality of spirituality than any sannyasi. And many sannyasis, those who have renounced outwardly, they are very calculative. They don't have this madness. You can go and tell today what is the talk on Guru Poornima. It is about madness. Many sannyasis, many monks. See, I was telling them, for us, spiritual life have been continuing for so many years. But these 2 years of sannyasa, it's like every step we have to learn
that only when you play a piano or harmonium, you put a wrong finger, a wrong note comes, then only you will understand. ஒரு ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறது எங்கேயோ இடத்துல ஒரு அபஸ்ருதி வந்தால் தான் தெரியும். அப்புறம் தான் இப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு யாரோ பெரியவா பண்ணான்னா அதே மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை. அது அந்த பக்திங்கிற அந்த பகவத் பக்திங்கிற ஒரு பைத்தியம் ஒரு ஞானமும் பக்தி ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது. அந்த நிலை இருக்கு பாருங்க, அந்த நிலை வரணுமானா கொஞ்சம் பைத்தியக்காரன் மாதிரி தான் இருக்கணும். பகவான் அப்படித்தானே இருந்தார். பகவான் அந்த நிலையில் தானே அந்த அந்த அன்பு அழன்மெழுகாயகத்துணை நினைந்து நினைந்து உருகும் அன்பிலி எனக்குன் அன்பினை அருளாது ஆண்டு என்னை அழித்திடல் அழகோ அன்பினில் விளையும் இன்பமே. சின்ன ஒரு அன்பு, லௌகிகமான ஒரு அன்பு வரத்தே அப்பாவும் கிடையாது, அம்மாவும் கிடையாது, வீடும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, போயிடுற. அந்த அன்பு அனந்தமான அந்த ஈஸ்வரன்கிட்ட வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க. முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டால், மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள், பின்னை அவனுடைய பாரூர் கேட்டாள், பேர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சையானாள், தன்னை மறந்தாள், தன் நாமம் கெட்டாள், அகன்றாள் அகலிடத்தார் ஆச்சாரத்தை, தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே. திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் கனகம்மா சொல்லுவா, பகவானோட லைஃப் அப்படியே இதில் இருக்கும்பா. நாமம் கேட்டாள், முதல்ல அருணாச்சலம் மறந்து போயிட்டு, அருணாச்சலமாக அது எங்கே இருக்குது? மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள், அது திருவண்ணாமலை என ஒருவரால் அறிவுறப் பெற்றும். பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள், தன்னை மறந்தாள். The greatest thing that all our sadhanas, all our studies, all our dressing, nothing helps to get to that state of forgetting me. Only in sleep we are forgetting. Satsanga, when it is effective, means what? For some time you are able to forget this I. Tannizhappu. In Tamil they say Tannizhappu. Somehow. But consciously, in madness, unconsciously you forget. We are taking that example. Consciously forgetting it is the samadhi. That state where the entire world becomes nothing for the person. Tannai marandal, annayum attanayum andre neethal. Father, mother, family, everything went away, burnt. Ahandral ahalidattar acharate, all the outer achara, everything gone. Never. He was telling his own life. Moving about here, there, sleeping somewhere in the road. But keeping the divine madness. Then Paithitha Pathitha padirkara. I don't know if you know that. Nilayada samudhiramana samsara thuredu. Nilaya nijamana dhanapala pesi adanode. பைத்தியமாகி தடுமாறி தவியாமல் உனை ஓதி உய்ய அருள்காராய். He calls Paithiyam the world. He says the world all talking about worldly things, this, that, everything, trying to protect ourselves. Survival instinct, that is ruling our life. Everything is arranged and what happens? Doom. Gone. He was also telling about one person wanted to build a very good house, very big house. One room for my wife, one room for me, one room for children. All arrangement done. Before Griha Pravesham, the wife died. We don't know this force behind our life. The force which Bhagavan says, Arunachala, don't get angry with me. Kopamilla ahattoi, ahattodu ondri, illa enadhu? Kopamilla ahattoi, gunattoi,
குறையாய் எனைக் கொள்ள குறியாய் எனைக் கொள்ள குறை என் செய் இல்லை கோபமில் குணத்தோய் குறியாய் எனைக் கொள்ள எஸ் எஸ் அருணாச்சலா இல்லை இன்னொரு கோபமும் வருமே அதில் இல்லை அது பீதி ஓகே இதில் அருணாச்சலா you have focused your whole attention on me. And what is that? It is kopamil gunattoi. You have generally no kopam, no anger. Kuriyayanai kolla. But you just focused your attention towards me and you are hitting me. That is what Bhagavan's life is. The power of grace. See, when you ask grace, you should be very careful. It can dismantle everything, unsettle everything. And grace in the safest way is japa, shastra patana, satsanga. It's a mild form of grace. That can help. Chaturmasya Vratam. These are all mild form of grace. Every day half an hour madness. Practicing madness. It is like that. Not completely falling into that fire. Just you lit the fire and get the warmth of the fire. Not ready to get burnt by the fire. But that will train the person. To expose himself fully to that. Gradually. So this divine madness or Bhagavad Bhakti, complete forgetfulness of all, manye vismaranam varam, as Yoga Vasishta says, all the negativities in life, what do they deserve? What all things I have went through in my life, what do they deserve? They deserve complete forgetfulness. This is what Vasishta tells in Yoga Vasishta. Manye vismaranam varam. பெரிய கெடுதல்கள் நிறைய கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சிருக்கோம். என்ன பண்ணணும்? அதுக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணணும்? மறக்கிறது. அதை மறக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் மேலே மறக்க வேண்டியது என்ன? ரமணனை கண்டவர் தன்னை மறப்பரே அப்படின்னு. சத்சங்கமே அதுக்கு தான். பகவானோட சந்நிதியில் வந்தால் நாம் நம்மளையே மறந்து போய்ட்றோம். என்னோட அகங்காரத்தை மறந்து போய்ட்றோம். என்னெல்லாம் ஆனாலும் என்னோட அகங்காரம் ஞாபகம் இருக்குது நமக்கு. அந்த அகங்காரத்தை மறக்கிற ஒரு பெரிய வித்யா, ஒரு சாதுரியம் தான் நமக்கு சத்சங்கமோ பகவன் நாம ஜபமோ பக்தியோ அருணாச்சலத்துக்கு வரதோ எல்லாம் அதுக்கு தான். கான்ஸ்டன்ட்லி யூ ஹாவ் the divine in your recollection, and by recollecting the ananta, the infinite, you forget the finite, the limited, the ego, the arrogant self, which is the cause for all our troubles, all our sufferings. We will try to repair. Yesterday this motor was in repair, so borewell motor. So the plumber came and he took the motor, got it repaired, brought it and told me, Swami, this I have no guarantee. This will work, perhaps it might work for 2 months or for 3 months or for 1 month or for 10 days or for 5 years. I do not know. Let us, if it is not working, we have to buy something new. I said, okay. Then he put it on. It did not work even for a second. There itself over. Like this, we are trying to repair our life with so many things. A time will come when you will understand no kind of doing can solve the problem. We know only one art: to do this, do that, do this, to what will we say? Not leaving a single brick unturned, single stone unturned. All same.
ஏதோ ஒன்று இல்லையா, அதை பண்ணிப்பாரு. எனக்கு அதோட பர்பஸ் என்னென்னா, the only purpose is that you will not feel bad that I have not done that. At last you will realize by doing you will not attain peace. That is the point where you come to spiritual life. Then only you deserve grace. Nasti akritaha kritena. அந்த அகிருத்தத்தை கிருதத்தினால பிடிக்க முடியாதுங்கிறோமே, அது பிரம்மம் இல்லை, அது பகவத் கிருபை. அந்த பகவத் கிருபையை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது. ஈஸ்வரனோட அருளை காந்தம் இரும்பு போல் கவர்ந்து என்னை விடாமல் கலந்து என்னோடு இருப்பாய் அருணாச்சலம். என்ன பாட்டு அது! நீ காத்தால போகிற வழியில் பேசிகிட்டே போனோம். காந்தம் இரும்பு இழுக்கிற போல அவன் இழுத்துண்டு தான் இருக்கான். இந்த இரும்பு மேலே நிறைய தூசி இருக்குது, அதனால் இரும்புக்கு தெரியவே மாட்டேங்கிறது. அந்த ஆகர்ஷண வளையமே வேலை பண்ண மாட்டேங்கிறது. அந்த அவன் இழுக்கிறாங்கிறதுக்கு லட்சணம் என்னென்னா, அந்த பக்தி வரும், இந்த பைத்தியம் சொன்னோம், இந்த பைத்தியம் வரும், தன்னை மறந்த நிலை வரும். அது வரமாட்டேங்கிறது ஏன்? தூசி இருக்குது, பொடி இருக்குது. அப்போ கவர்ந்து உன்னோட ஆகர்ஷண வலைக்குள்ளே நான் மாட்டிக்கிறத தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோர்ஸ் வரும். இல்லாமல் நம்ம புக் படித்து ஹவு டு மெடிடேட் படிச்சுட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப யூ கேன் பை ஆல் புக்ஸ் அண்ட் ரீட் ஹவு டு மெடிடேட், ஹவு டு டூ திஸ் சாதனா, ஹவு டு டூ தட் சாதனா. There was one devotee who used to say, I have read every single book about sadhana but not able to meditate. This is, so you can convince, you can know, but when will that, how will that state, that padam which Bhagavan calls us that padam, how will it happen? How will our mind chittam kulira, as Bhagavan says? Even Sridharji sang that song of Arunagirinatha because he is a person, according to the story, he led a very licentious life. What you can call a debauchee or something like that. And got fed up with himself. This is the stage where you are fed up with your body, mind, ego, your personality. You are fed up with yourself and you want to kill that. Not kill anybody else. Kill myself. In that stage, he climbed that Arunachaleshwara temple tower, Vallalar Maharaja Gopuram. From there, while he was about to jump, somewhere inside that Adhyatma Samskara was there. So while jumping, the real cry came, Muruga. And in that moment, that real surrender or that kavarndu enai vidamal kalandu ennodu iruppai, that great being caught hold of him. So to the spiritual attraction, the spiritual state we say about Meera or Chaitanya Mahaprabhu or Bhagavan. See, Bhagavan's bhakti is something phenomenal. One devotee came and asked Bhagavan, can we see God? Bhagavana paaka mudiyuma kadavula? Just like Swami Vivekananda asked Ramakrishna as Narendra, like that. This story, I don't know, Kanakama, I think she has written about it. They are cherished memories. Otherwise, not any other place it is there. So Bhagavan asked him, have you seen Arunachaleshwara? Not the mountain. The Devata which is being taken around Arunachala during Kartika Deepam. கார்த்திகை தீபத்துக்கு அண்ணாமலையார் நல்ல சுத்த போகிறது பார்த்துருக்கியா? நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேனே. ரொம்ப கேஷுவல் இல்லையா? நம்மளும் பார்ப்போம். பார்த்துருக்கேனே. தென் பகவான் said, நான் சைதன்யர் மாதிரி பக்தர் இல்லை. This is one statement. நான் சைதன்யர் மாதிரி பக்தன் இல்லை, அத்வைதி.
ஆனால் என்னால் பார்க்க முடியாது. It proves the same thing only. Although he said, I am not a devotee like Chaitanya, I am Advaiti. He declared like that and said, but I cannot see. I cannot look at it. His bhakti was like that. I will cease. So that bhakti, anbu ili enakku, Bhagavan in that song says, I do not have real anbu, Arunachala, I do not have love. Anbinai aruladu, if you don't give me that anbu, that love, that devotion, and enai azhithidal alago, you have called me for spiritual life. Am I come here to do join some ashram and become a manager there, or some other work there? Have I come here to do that? Will you give me that spiritual state? And the nilai enakku kudupiya, அந்த நிலையை எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவியா? அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றதலால் எவ்வாறு ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவே. As Arunagirinatha says, you have to know it by in that way only, by giving up yourself. யானற்று இயல்வது இல்லையா? அதுதான் அந்த நான் தன்னை இழந்து தன்னை அடைகிறது. அந்த தன்னிழப்பு தான் சந்நியாசம். சன்னியாசிகளுக்கு சாதுர்மாசி எல்லாம் சொல்கிறோம், எல்லாம் ஒரு அலங்காரமாக இருக்குது. இந்த வாட்டி நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணி எல்லோரும் நிறைய பேர் பிக்ஷா வந்தனத்துக்கு எப்படி வரணும், அது வரணுமா, டிக்கெட் இருக்காலாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்போவே எனக்கு பகவானே எதுக்குப்பா சன்னியாசத்தை இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணி இது பண்ணி வச்சோன்னு தோணி கொடுத்து. நான் சொன்னேன், அடுத்த வருஷம் நான் சாதுர்மாசினா எங்கேயாவது போயிடலாம் அப்படின்னு. அது மல்லாத டைம்லலாம் சத்சங்கம் இருக்கே, பரவாயில்ல அப்படின்னு. இப்போது இது இதெல்லாம் நமக்கு பட் ஆனால் நம்ம சம்ஸ்காரத்தை ஞாபகப்படுத்துறதோட ஒரு சைடு இது ஒரு தர்மத்தோட பாகம்னு வச்சுன்னு இருக்கும். ஆனால் சம்ஸ்காரத்திலேயே நிறைய காலப்போக்கில் என்னென்னமோ சேர்ந்துட்டு விடுறது, எல்லோரும் நம்மளெல்லாம் அதுக்குள்ளே பார்ட் ஆகிடுறோம். குரு பௌர்ணமி அப்படின்னா இந்த தபஸுக்கு இருக்கிற காலம், யதிகளை பார்க்குற காலம் அது. ஆனால் ஜாகிரதையாக இல்லைன்னா யதி தர்மம் கிரகஸ்த தர்மமாக மாறி விடுறது, எல்லாமும் மிக்ஸ் ஆகிடுறது, எல்லாம் வந்துடும். Spiritual life, unadulterated spiritual life, needs constant caution, alertness. That is why the Upanishad says Jagrata. Uttishtada, you have come to spiritual life. Now Jagrata. Don't dilute it. Constantly hold on to bhakti or jnanam. And real renunciation, vairagya, sadhana, chatushtaya sampati, everything should be there. Then we will be fulfilled. Then Guru will shine forth inside us like Poornami, Chandra. Is Sadashiva Brahmendra avarena Chandrana studi பண்றாரு. குரு கருணையைவ நாவ பிராக்தன பாக்யானுகூல மாருதய. அப்புறம் குரு கருணையைவ நாவ பிராக்தன பாக்யானுகூல மாருதய. என்னதா சதாசிவா? சதா ஸ்மரணுக்கு தெரியுங்க. பிராக்தன பாக்யானுகூல மாருதய துஸ்தர Dukkhataranga samsara sagara sthirna. As Sadashiva Brahmendra says, Guru Karunayaiva Nava, by the boat of Guru Karuna, and Praktana Bhagyanukula Marutaya, all the punya that has been done, accrued in last birth, it arranges the situations outwardly also. Without that, difficulty will be there. So it arranges everything. Dustara dukkatarangaha, the samsara with so much suffering, very difficult to cross.
Tirna. He says, I just crossed it, jumped, took a leap. So this is Guru Karuna, Guru Kripa. This is a period of beautiful tapasya. These 2 months, those who can come and listen to Vedanta can come every day, 10 to 11, Vivek Chudamani. It's just a meditation for us to contemplate, constantly remember the teaching of Bhagavan, Shankaracharya, Bhagavatam, Upanishad, Gita, everything. By such constant recollection, living with the Shastra, Noolarivu, as Bhagavan says, Noolarivu Ariya Pedayan Endan Malarivu Aruthu Arul Arunachala. The real Noolarivu is Jnanam. And there is a Noolarivu inside. Nool means the thread of I. It is to catch hold of that thread within you is Noolarivu. So outwardly the Shastra gives you a help. And inwardly, Malarivu Aruthu, removing the ignorance, Ajnanam. And by that, Arunachala, bestow your grace on me so that my ignorance will be removed. Ajnanathai neekam panni, avidyayai neekam panni, enne atmavala nishtham panni, anugraham panni, தியாகத்தை பூர்ணம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணு, சாந்தியை கொடுத்து எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறது தான் ஈஸ்வரன்கிட்ட. பகவானோட லைஃப் எல்லாம் பார்த்தா சாதுர்மாசியம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா எல்லா ஹோல் லைஃப் ஒரே இடத்துல தான். ஹோல் லைஃப் அபரிக்கிரக தர்மம் தான். ஹோல் லைஃப் ஞானீக நிஷ்டை தான். அதுதான் உத்தமம். அது உத்தம சந்நியாச தர்மம். அது சாதுர்மாசியம் எல்லாம் சாதுர்மாசியம்னு வேதத்திலேயே ஒன்று இருக்குது. வேதத்தில் சாதுர்மாசியம்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ உபனிஷத்துலாம் சொல்கிற போது படிக்கிற போது முண்டக உபனிஷத்தில் வரும், எஸ்யாக்னிஹோத்திரம் அதர்ஷம் அபௌர்ணமாஸ்யம் அசாதுர்மாஸ்யம் அநாக்ரயணம் அதிதிவர்ஜிதம் ச. அங்கே இந்த சாதுர்மாசியம்ங்கிறது 4 மாதம் கூடுறத பண்ணக்கூடின ஒரு இஷ்டி. அதாக்கும் சாதுர்மாசிய இஷ்டின்னு பேர். 4 மாதத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணக்கூடியது. அதெல்லாம் நம்ம நினச்சின்னு சன்னியாசிகள் பண்ணுறது சாதுர்மாசியாக்குன்னு நினச்சிக்கூடாது. அது மாதிரி வேதத்திலே சப்தாகம் பிரச்சரத்தின்னு வருது. பாகவத சப்தாகம் இல்லை. அது மாதிரி இந்த சாதுர்மாசின்னு வருது. அதுலேருந்து தான் எடுத்துன்னு இருக்கா. இதுக்கு அதுலேருந்து எடுத்துன்னு இருக்கா. பிராவரிட் காலத்தில் ஒரு இடத்துல வசிக்கிறதுங்கிற தர்மத்தை எடுத்துன்னு இருக்கா. ஆனால் அதை காலப்போக்கில் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சாதனையாக மாற்றிக்கிறது பண்ணினா நல்லாயிருக்கும். ஒரு 2 மாதம் நிறைய பேர் பண்ணுறா. நிறைய கிரகஸ்தாள் கூட இந்த 2 மாதம் ஒரு 4 மாதம் நாங்கள் ஜபம் பண்ண போகிறோம். சில கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிற சில பெரியவாள்லாம் தெரியும் எனக்கு ஆகாரம் ரொம்ப நியமம் என்னென்ன வேதத்தில் சொல்லியிருக்கோ சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதுபோலேயே இந்த மாதத்தில் இந்தந்த ஆகாரத்தை விடுறது இந்த நியமங்கள்லாம் பண்ணுவாள். சில பேர் அவாவாளே சில ஆகாரங்களை இந்த 4 மாதம் விட்டுடுவாள். அது மாதிரி காத்தால் இந்த டைமுக்கு எழுந்திருக்கணும், இந்த டைம் தூங்கணும். இந்த டிசிப்ளின் எல்லாமே ரொம்ப பெரிய ஒரு லாபம். தியாகம் வந்துடும் அதில். அது மாதிரி பிரதிதினம் சில அனுஷ்டானங்கள் ஜபம் பண்ணுறது. இந்த ஜபம் எல்லாம் மெயினாக யார்கிட்டையாவது சொல்லி வச்சுக்கணும். ஜபா இஸ் எ சிம்பிள் சாதனா விச் எவ்ரிபடி கேன் டூ. But to do that, you have to tell some guide, some guru, somebody. You just tell them, I am going to chant so much nama in these 4 months. Every day I will do so much. So if you tell someone, you will do. Because responsibility will come. So till the training, the discipline becomes natural. You absorb the discipline. This outer engagement with a higher power. An anchorage is needed. You put the anchor there.
and then you know that they are looking at you. So you will do the japa. So you will obey. So do the japa like that. Like that, when you have some guide, some one to look after, then the tapasya will come. So the whole life, the art of training our body, our mind, putting the senses in order, controlling the awakened time, the wakeful time. Because so much time is there, what am I going to fill it with? காலக்ஷேபம், கதா காலக்ஷேபம் சொல்கிறோமே, அதுதான். டைம் இருக்குது, காலம் இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறேன்? பகவத் கதாசிரவணம் பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும், பகவன் நாம ஜபத்தை பண்ணணும். நம்மக்கிட்டேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வேண்டியிருக்கு, மற்றவாகிட்டேருந்து இல்லை. டு ப்ரொடெக்ட் யூ ஃப்ரம் யுவர் செல்ஃப், யூ நீட் சம் ஸ்பிரிச்சுவல் என்கேஜ்மெண்ட். அதர்வைஸ் த கிரேட்டஸ்ட் சஃபரிங் யூ கேன் ஹாவ் ஃப்ரம் நோ ஒன் எல்ஸ் பட் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் செல்ஃப். So, till this yourself is erased, you have to have some outer discipline. When the inner self is no more there, the avidya, asmita, ragadvesha, abhiniveshaha, kleshaha, all the klesha, suffering comes from ignorance, from ego, from attachment, from aversion, then from very deep, possessive, clinging for life. Abhinivesha. When all these things are given up, the person redeems himself. அப்பதான் வர வழி கிடையாது. எப்படியோ நம்மளை தொட்டு நிறை, விட்ட குறை தொட்டு நிறை. எங்கேயோ குறை நம்ம விட்டுட்டு வந்திருக்கோம், இப்போது நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். அந்த ட்ரை பண்ணுறது பகவானோட அனுகிரகத்தில். ஈஸ்வர அனுகிரகம் நமக்கு வேணும், குரு அனுகிரகம் வேணும், சாஸ்திரத்தோட அனுகிரகம் வேணும், பெரியவாளோடெல்லாம் அனுகிரகம் வேணும். ஓரோ க்ஷணத்துலேயும் பிரகிருதியில் இருக்கிற ஓரோ தேவதையும் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே போகிறதுக்கு. அப்படி அந்த அனுகிரகத்தை வாங்கிண்டு மேலே போக முடியணும். ஒரு கோவிலில் பூஜை பண்ணுறத சுற்றி வர தேவதைகளை எல்லாம் வச்சு, பேய் பிசாசு எல்லாம் கூட வைப்பா, பூதங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பலியிடுறது. என்னன்னாக்கா, உதரம் பண்ணாது, நான் சுவாமி ஆராதனை பண்ண போகிறேன், எனக்கு தடை பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த தேவதைகளை அங்கங்கே நிறுத்துறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது. இதுதான் நம்ம லைஃப்லேயும் பண்ண முடியும். நிறைய தேவதைகளை சுற்றி வர இருக்குது. அவளுக்கு என்னென்னத்தை கொடுத்தா பேசாமல் இருப்பாளோ அதை கொடுத்துட்டு அவள் என்னை விட்டுடு, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதேன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் பிரதிதினம் பலியிடல், தேவதா பலி, தேவபலியெல்லாம் இட்டுட்டு தான் சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணுவாள். இது ஒரு பெரிய சாஸ்திரம். இது மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அங்கங்கே அந்தந்த தேவதைகள், பூத பிரேத பிசாசிகள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் சிலப்போ வித் ஃபார்ம், வித்தவுட் ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கும். ஆல் தட் யூ ஹேவ் டு டீல் வித். அது எல்லாம் எப்படி எப்படி பண்ணணுமோ அது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பகவானை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதுதான் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஈஸ்வரனை பார்த்து தான் அதை ஈஸ்வரனை வாஸ்தவமாக என்னென்னா, ஒரு நாமதேவரோட கதை சொல்லுவாள். ஒரு அபங்கே உண்டு நாமதேவரோட, லம்பகநாத் அப்படின்னு இல்லையா? அது எப்படி ஆரம்பமாக பாடு தெரியாது. அது அந்த ஒரு ஊரில் சொல்கிறா, நாமதேவர் போகிறத இந்த கிராமத்தில், இங்கே நீங்கள் ராத்திரியெல்லாம் தங்கப்படாது, இங்கே ஒரு பிரம்மரக்ஷஸ் இருக்குது, நிறைய பேர் பார்த்துருக்கா, ரொம்ப டிஸ்டர்பிங். அது இவர் முன்னாடி ஆவிர்பவிக்கும் வைக்கிறது. ரொம்ப அழகான அபங்க அது. அந்த அபங்கத்துக்கு பிரமாணம் அது. அந்த பாட்டில் அவர் சொல்கிறார், ஹே மகாதேவா, இந்த ஆகாசம் பூமி முட்டுற மாதிரி வாய் பொழந்து நிற்கிறேனே, ஹே ஈஸ்வரா அப்படின்னு அதை அந்த பகவானோட ஸ்வரூபமாகவே ஸ்துதி பண்ணுறார். அந்த பகவானோட ஸ்வரூபமாக அவருக்கு பார்க்க முடிஞ்சதுனால என்ன, அது ரிலீவ் ஆகிடுது, அது நிவர்த்தமாகிடுது. இதுதான் அதோட ரகசியம். நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி இருந்தால், நமக்கு வேறு ஒரு ஆளை நம்மளால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியலைன்னா நம்ம வீக்னஸ் தான், நமக்குள்ளே இருக்கிற பாபம் தான். நமக்கு இன்னும் பேத புத்தி இருக்குது, ராகத்வேஷம் இருக்குது, தோஷங்கள்லாம் தெரியறது. அந்த தோஷம் தெரியாத லெவலில் அவளுக்குள்ள பிரம்ம தரிசனம் நமக்கு பண்ண முடியுமானா அவளுக்குள்ளே இருக்கிற சக்தி எழுந்திருக்கணும்.
அது சந்நியாசம் இல்லாமல் முடியாதுன்னு சங்கராச்சாரிய சொல்கிறார். என்னென்னா ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுன்னா முடியாது, கனெக்ஷன் வச்சுன்னா முடியாது. When you are connected to somebody, to see God there is very difficult. Some form of connection with somebody, then you forget. That is why I used to say, when you show somebody to Bhagavan Ramana Maharshi to children, never teach them that it is Tata. People do that mistake. It is Ramana Tata, because they think that by telling that Bhagavan is their Tata, they will have connection. That kind of connection is not that. We already have that kind of connections in the world. Tell them, he looks like a Tata, but he is not. He is the Parabrahma Vastu. He is the Shuddha Chaitanya. That one should not forget. Vasudeva is crying in Bhagavatam that I am not able to see divine in Krishna because I forget constantly that he is God. I think that he is my son. That moment I am losing the benefit of it. But that did not happen with Devahuti. When she saw Kapila, she didn't think that he is my son. She said, another shlokam? Tamtvāgatāham sharanam sharanyam svabhritya samsara taroho kutāram jignāsayāham prakritehe purushasya namāmi saddharma vidām varishtam. இந்த அத்தியாத்ம தர்மம் தெரிஞ்ச பெரிய ஞானி குருவாக நான் உங்களை பார்க்குறேன். என்னோடய சம்சார விருட்சத்தோட வேரில் கத்தி வைக்கக்கூடிய கோடாலி வைக்கக்கூடிய சக்தி உங்ககிட்ட தான் இருக்கு, என்னை கரையேற்றுங்கோ, நான் இருட்டில் விழுந்து கிடக்கேன் பகவானேன்னு சொல்கிறா. அழகம்மா பாட்டி அப்படி பார்த்தா பகவானை. அந்த அழகம்மாள் பகவானே அப்படி பார்த்தா. முதல்ல பகவான்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பையன்கிற நினப்பு இருந்தது, ஆனால் அது போயிடுது. ஈஸ்வரஸ்வரூபமாக பரபிரம்மஸ்வரூபமாக பார்த்தா, அதனால நிவர்த்தமாயிடுது. அதனால் இந்த பரபிரம்மத்துவம் நமக்கு லௌகிகத்தில் எங்கே பார்க்க முடிஞ்சாலும் நிவர்த்தமாயிடும். இதுதான் அதோட சீக்ரெட்டு. எங்கே பார்க்க முடிஞ்சாலும் நிவர்த்தமாயிடும். ஒரு குழந்தைய பகவானாக பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கும் எஃபெக்ட் வரும், நமக்கும் எஃபெக்ட் வரும். அதுபோல் இன்னிப்போ அந்த பக்கம் எஃபெக்ட் வராட்டால் கூட நம்ம அதை வச்சுக்க முடியும். அந்த பல பல நெகட்டிவ் திங்ஸ், அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ கேனாட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தேட், யூ கேன் அட்லீஸ்ட் feel yourself unaffected. Atmanam rakshet. Shankaracharya says, by seeing God in other, you have to protect yourself. Otherwise, you will harm yourself. You will hurt yourself. The moment you see something negative, something wrong, something bad, you might be factually right, but you will hurt yourself. न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्. என்னது ஸ்லோகம்? समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्. Bhagavan says in Gita that when you see the same divinity everywhere, samavasthitam Ishwaram, in the good person, in the bad person, in the sinner, everywhere that the same amount of divinity is there, but the outer thing has lot of change. The body mind, something is certainly a sinner. The Madhvas, this dualists, they say that the sinner is a sinner, the good person is a good person, a great soul is a great soul. All differences are there. Factually it is true. Outwardly, in the relative plane, that is also a truth. But for protecting yourself, you should have this vidya, this anvikshigi vidya. Bhagavata says, by that vidya only Prahlada was protected. As Dattatreya, Ishvara gave this knowledge to Prahlada. We know about Narada. Anvikshigi malarkaya Prahladadibhya uchivan. Dattatreya avataram thane idu. Anvikshigi malarkaya Prahladadibhya uchivan. He gave Prahlada because he had a terrible father. He cannot fight with that father and win. And nobody has successfully done that. Even Indra, all Devas, they failed. But this feeble child, this frail child, very peaceful, very calm. The father was shivering. He said, Kaste balamiti. He asked, you cotton
Doll, where from do you get this strength? இப்படி புல்லு மாதிரி இருக்க எங்கேருந்துப்பா உனக்கு சக்தி? கஸ்தே பலம் மே வைகுண்டா தபச்ச ஜகதாம் சாபி சபலம். He says, for me Bhagavan is balam, for you also he is the balam, for everyone he is the balam. And the Narasimha terrible form came. Everybody was afraid. Even Devas were afraid. Mahalakshmi went inside and closed the room. And this child was unaffected, Prahlada. He says, I know, Lord, nothing other than you exists. You are there as the Bhumi, as the Vayu, as the Jalam, as the fire, Agni, as Akasha. And you are there in me as my mind, my ego, good, bad, everything. Tvam Vayuhu, Agnihi, Avanihi, Viyad, Ambumatraha, Pranendriyani, Hridayam, Chid, Anugrahasya, Sarvam Tvameva, Saguno Vigunasya. Even Hiranyakashipu is you. Narada is you. Evam Vimarsya Sudiyo Viramanti Shabdat. He says, those who are intelligent, those who are wise people, thus contemplating, thus reflecting, they withdraw from all noise. Become quiet. Attain the greatest rest in the supreme knowledge. So this is the secret of great sages. This is the secret of Bhagavan. We were talking yesterday, we do not know how much data collection of life experiences Bhagavan had. Because he had no delusion about anything. என்ன வேணால் பண்ணுங்க, ஆசிரமம் நடத்தவோ அது பண்ணுவோம் அது பண்ண எதுவும் எதையும் பண்ணுங்கோங்களே பண்ண வேண்டாங்களே அதுக்கு எதிராக க்ராஸ் பண்ணலை ஒன்றும் எவ்வளவோ ஜென்மாவில் பண்ணி தப்பு பண்ணினத்தோட மிஸ்டேக்கோட நாலேஜெல்லாம் அவருக்கு இருக்குது. அதனால அவர் தப்பே பண்ணாமல் ஒன்றுக்கு இடப்படாமல் நடுப்பில் இருந்துன்னு சரி தப்பு அது இது ஒன்றும் சொல்லாமல் பெரிய வியாதி வந்தும் கூட அசங்காமல் அந்த ஆத்ம வித்தியை மறந்துடாமல் ஒன்றும் சலிக்காமல் இருந்தார். அந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மனிஷ்ட வரத்துக்கு விழுந்து படிக்கணும். பார்த்து நிறைய there will be wrong notes in our life, but from every wrong note you will know how to play the right note next time. The wrong note is to see the non-divine, the non-self. Right note is to identify everything as that. The moment you forget, you will fall. The moment you remember, you come back to the balance. This is spirituality in essence. This is Guru Anugraha. This Guru Anugraha we want because life is not that simple that it will, every step it will make you forget. It will burn you. Shaivinai Shudum, as Bhagavan says, it will burn you. And by your intellect, you cannot resolve all the problems here. That is why Bhagavan wrote the song, Mudi Adikana Mudi Vidut Annainer Mudi Vidak Kadanilai Arunachala. It's like something which is not chadkified, mudichified not. You cannot untie it. No head or tail is visible. Some place you have to pull it. You don't find any edge. Where to unwind it, untie it, caught into it. So like a mother, O Arunachala, you have to untie. You have to dissolve this. Not simply solve, dissolve this problem. Make me free of this problem. So this is Annainer, he says. Arunachala is his guru, Arunachala is his mother, Arunachala is his father. Father means wisdom,
Mother means compassion. Guru means wisdom. Father means discipline, you can say. All that is needed for us for a complete spiritual life. Now, this Chaturmasya, wherever you are, have this recollection. Every day have good some time for meditation, some time for good reading, some time for japa. Have discipline as far as possible, and have satsang also. Whether you understand or not, whether you feel meditative or not, don't bother. At least that much time you are away from the worldly activities. That itself is a great benefit. கொஞ்ச நேரத்துக்காவது எல்லாத்துல இருந்தும் விட்டு நிற்கிறதுக்கு சாதிக்கிறதே பெரிய அனுகிரகம். அந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் நம்ம இந்த ஒரு 4 மாதத்துக்கு வச்சுக்கிறது. கார்த்திகை தீபம், குரு பூர்ணிமாவிலேருந்து ஆரம்பித்து கார்த்திகை தீபம் வரை கரெக்டு நமக்கு திருவண்ணாமலை அளவு கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி பகவானை அனுகிரகம் பண்ணட்டும், எல்லாருக்கும் மனசுக்கு நிம்மதி சாந்தி கொடுக்கட்டும், பக்தியை கொடுக்கட்டும், அத்தியாத்ம ருச்சியை வாழ்க்கை பூரா நிறுத்தின்னு போகிறதுக்கு இருக்கிற பலத்தை கொடுக்கட்டும். ஏன்னா அங்கங்கே சந்தேகம் வந்துடும், யுக்திவாதம் வந்துடும், நாஸ்திகம் வந்துடும். இப்போ தான் ரீசெண்டாக படிச்சுட்டு இருந்தோம் சென்னையில் ராமகிருஷ்ணரோட புக்கு. அதில் பிளாட்டோ கோட் பண்ணியிருக்கா. they have quoted Plato where he says atheism is a disease of the soul. Very powerful, because it shows that the sickness is very deep. The person doubts about spiritual things, not able to melt, not able to involve in the divine. That is a disease. Inwardly, it's a problem. So that need treatment. As Rama tells Vasishta in Yoga Vasishta, Yedi na chigitsyate punah chitta chigitsayaha avasarah kutah. Says, if you do not do the therapy now, I don't know whether you will get another chance to heal me. Now I am in a receptive state. Give me that. So that is it. So we will see again those who are here who can want to listen. Vivek Chudamani from tomorrow. It will be in English, because all language people are here. So the Tiruvannamalai English.